హలో గైస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ స్టే అండ్ సాయి వ్లాగ్స్. ఎలా ఉన్నారు? అందరు బాగున్నారా? మేము మాత్రం చాలా బాగున్నాం ఫ్రెండ్స్. అండ్ ఇవాళ రెసిపీ వచ్చేసి చికెన్ చిల్లీ ఆర్ చిల్లీ చికెన్ ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూద్దాం. ఈజీ రెసిపీ ఫ్రెండ్స్, వితిన్ మినిట్స్లో అయిపోతుంది. లెట్స్ గో అండ్ వాచ్. చిల్లీ చికెన్ చేసుకోవడానికి ఫస్ట్గా మనం ఒక 250 గ్రామ్స్ చికెన్ తీసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. ఇందులోకి మనం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకోవాలి. అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ తర్వాత ఒక హాఫ్ కప్పు ఇది మైదా పిండి, ఒక హాఫ్ కప్పు కార్న్ఫ్లోరు, కొంచెం అంత వినేగర్, టేస్ట్ కోసం సాల్ట్ కొంచెం సరిపోతుంది, అండ్ కొంచెం అంత పెప్పర్ పౌడర్. ఇవి వేసుకున్న తర్వాత ఒక ఫుల్ ఎగ్ వేసుకొని మంచిగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఇలా మొత్తం పీసెస్కి పట్టుకునేలాగా మిక్సీ వేసుకోవాలి. మిక్సీ వేసుకొని దీన్ని ఒక 15-20 మినిట్స్ పక్కకు పెట్టుకోవాలి. ఇది మ్యారినేట్ కావాలి మంచిగా పీసెస్కి పట్టేలాగా. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్? చాలా డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ తీసుకొని మనం మ్యారినేట్ చేసుకున్న చికెన్ని డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఆయిల్ హీట్ ఎక్కేదాకా వెయిట్ చేద్దాం. ఇలా ఒక్కొక్క పీస్ని తీసుకుంటా వేసుకోవాలి. మంచిగా ఫ్రై కావాలి ఫ్రెండ్స్, ఇది డీప్ ఫ్రై కావాలి మంచిగా, ఇప్పుడు టేస్ట్ బాగుంటుంది. క్రిస్పీగా కావాలి ఫ్రెండ్స్, ఇది అప్పుడే చిల్లీ చికెన్ బాగుంటుంది. మంచిగా బ్రౌన్ కలర్లోకి వచ్చేదాకా ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇలా గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేదాకా ఫ్రై చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. తర్వాత వీటిని డిష్లోకి తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఒక ప్యాన్ పెట్టుకొని ఇందులో ఒక 1 టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ పోసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. ఇది హీట్ అయ్యాక ఇందులోకి అల్లం వెల్లుల్లి, అల్లం వచ్చేసి ఇలా పొడుగ్గా కట్ చేసుకోవాలి. వెల్లుల్లిని దంచుకున్నా పర్లేదు. కొంచెం ఫ్రై కాగానే ఇందులోకి మనం పచ్చిమిర్చి ఒక 4 ఇట్లా పొడుగ్గా కట్ చేసుకోవాలి. ఇది అయ్యాక ఇందులో కొన్ని ఆనియన్స్ వేసుకుందాం. ఇట్లా కొంచెం పెద్దగా కట్ చేసుకుందాం, చూడడానికి కూడా బాగుంటుంది కర్రీలోకి. ఉండి లేనట్టు కొంచెం అంత కొత్తిమీర వేసుకుందాం ఫ్రెండ్స్.
జస్ట్ ఫర్ ఫ్లేవర్, మళ్ళీ తర్వాత వేసుకుందాం కొంచెం. అంటే ఒక్కసారి ఇది ఇట్లా మిక్సీ వేసుకొని ఇందులోకి మనం రెడ్ చిల్లీ పేస్ట్ కొంచెం, సోయా సాస్, వేసుకొని ఒక్కసారి మిక్స్ చేసుకున్నాం. కొంచెం అంత సాల్ట్, లైట్గా షుగరు, కొంచెం అంత పెప్పర్ పౌడర్, బ్లాక్ పెప్పర్, ఒక్కసారి మిక్స్ చేసుకొని ఇందులోకి కార్న్ఫ్లోర్ 1 టేబుల్ స్పూన్, వాటర్ 2 టేబుల్ స్పూన్ మిక్సీ వేసుకున్నది ఇట్లా వేసి ఇట్లా గట్టి పడుతుంది, థిక్గా అవుతుంది. ఇది థిక్ అయ్యాక ఇందులోకి మనం ఫస్ట్ డీప్ ఫ్రై చేసుకున్న చికెన్ పీసెస్ వేసుకున్నాం. మంచిగా మిక్స్ చేసుకున్న వాటిని ఒక 10 మినిట్స్ ఉడికించుకుందాం. క్యాప్ పెట్టుకొని ఉడికించుకుందాం ఫ్రెండ్స్. ఒక 10 మినిట్స్ ఉడికించుకుని మంచిగా ఫ్రై అయ్యాయి ఫ్రెండ్స్, మంచిగా ఉడికినట్టే. ఇప్పుడు ఇది అయిపోయింది. జస్ట్ దీంట్లో మనం కొంచెం కొత్తిమీర వేసుకొని, మంచి స్మెల్ వస్తుంది. కొంచెం కొత్తిమీర వేసుకొని బౌల్లోకి సర్వ్ చేసుకుంటే చిల్లీ చికెన్ రెడీ. ఇలా చేసుకుంటే డెలిషియస్ అండ్ రెస్టారెంట్లో మీరు ఎప్పుడు తినే చిల్లీ చికెన్ రెడీ ఫ్రెండ్స్. ప్లీజ్ సపోర్ట్ మై ఛానల్ అండ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.